Шутка такая просто. Жёлкая, жёлкая. Чтобы там была она. Кто она там была? Кто она?
For almost as long as video games have existed, there's been an ongoing conversation about the nature of violence as it relates to the art form. Is Call of Duty turning your child into a serial killer? Are you a bad person for getting all your chumps killed in Darkest Dungeon? And is it ethically wrong? Killer, are you a bad person for getting all your chumps killed in Darkest Dungeon? And is it ethically wrong to simulate large-scale murder for fun? The answer to these questions is ethically wrong to simulate large-scale murder for fun. The answer to these questions is probably not. And that's a little bit annoying, because the never-ending debate about the effects of violence in video games overshadows a much more interesting and much less clear-cut question. What's the difference between violent and non-violent games? Now, don't get me wrong, I love gory, high-octane murder fests like battle royales, genocidal strategy games, RPGs where you murder piles of goblins, the works. But even though these games often differ mechanically and are played very differently, there's something about violent games that feels, I don't know, a little bit samey. It seems like AAA devs in particular are really obsessed with getting players to experience that adrenaline rush of conquest in any way they can. And over time I've found myself becoming less and less receptive to that feeling, even in otherwise really good games. There's only so many times I can annihilate my enemies because I'm just so amazing in video games before I get bored, you know? And that's why it's so great to switch gears and play totally non-violent, peaceful, chill games as a nice change of pace. Stuff like Minecraft, Stardew Valley, or maybe a puzzle game like Return of the Obra Dinn, or even visual novels like Phoenix Wright. Hang on a sec. You seeing this? All these games have significant elements of violence or killing. Minecraft has zombies, Stardew has its borderline mandatory monster mines, and the Obra Dinn and Phoenix Wright might not have combat mechanics, but they're still centered around grisly murders. All of these games have appeared on several top non-violent games lists, even though that's evidently not true. And yet, even accepting that these games are totally and to a degree inherently violent, that doesn't stop them from feeling like significantly different experiences. Inherently violent, that doesn't stop them from feeling like significantly different experiences from what we normally consider violent games, even if they deal with a lot of the same concepts. Which, of course, begs the question, if it's not violence that makes violent games feel kind of samey, then what the hell does? Как же... Наоборот, нет, наоборот. Ну так нет, чего я никто... Почему я не могу уехать отсюда? Почему меня никто на работу не приглашает, блин? Плохо играешь просто. Правильно? It took me months to finally figure out some sort of answer to that question, and it wasn't until I replayed a very special game called Wonder Song that I finally managed to work it out. And my conclusion is... Hi, this is Mark Brown with Game Maker's Toolkit, a series on video game design. Playing Bloodborne this weekend has got me thinking about death, and trust me, I've had a lot of time to think. It made me realise just how many games treat player mortality in the exact same way. The screen goes black. If it's a retro game, you lose a life. If it's a modern game, you get a quote from Einstein, and then time rewinds a few minutes and you try the section again. This is how it's worked since the earliest games, and the only thing that's changed is that games have become more lenient, to the point where Prince of Persia drops you back on the last platform you stood on, and the Bioshock games don't even reset dead enemies and looted items when you respawn. But otherwise, this is a mechanic looted item,
And the Bioshock games don't even reset dead enemies and looted items when you respawn. But otherwise, this is a mechanic that has largely stood still for the history of video games, and it's starting to feel a bit rote. Having to repeat sections of games can start to grate. Trivializing death to represent a momentary setback can suck out all the tension from a heated action sequence. And from a narrative perspective, these games basically do the Sands of Time thing, of just going, No, that didn't happen. May I start again? So I want to explore some games that offer more innovative ways of death. Let's start with games that change themselves when you die, to avoid playing the exact same thing over and over again, or to get you out of a rut. This is the cornerstone of the roguelike genre, where a new world is randomly generated when you're killed. Not only does it make death more consequential, but it cuts out repetition and removes the ability to commit the stages to memory. In Spelunky, you have to master the underlying rules of the game because you can't simply learn the level layouts. They change every time you lose. Rogue adds a unique spin here by changing the character's class and traits as well as the castle map. Each time you die, you're given a handful of new heirs to pick from who might play very differently to the character who just got you killed. And then there's Transistor. When you lose your life in this tactical action game, you lose access to one of your 4 powers and are forced to remix your character's loadout. It's a different type of punishment for failure, and it also encourages you to try new strategies. Some games kill you like normal and set you back earlier in the level, but they don't simply forget what happened before. Your death leaves an indelible mark on the game, and I'm not talking about painting in blood like in Super Meat Boy. I'm talking about games like Shadow of Mordor, where your death can have massive impacts on the organizational chart of Sauron's army. Orcs who successfully kill off Talion, that's you, become more powerful, where your death can have massive impacts on the organizational chart of Sauron's army. Orcs who successfully kill off Talion, that's you, become more powerful and they challenge other captains and rise up the ranks. Plus, they'll remember you. Hey, you the one I killed before. You ain't no bother at all. Creating a little dynamic narrative that can lead to a satisfying revenge kill. Now, back to Bloodborne and its predecessors in the Souls series. These are games that take great pleasure in killing you and wiping out lots of hard work by pushing you back to the last bonfire. But they also borrow a mechanic from old MMOs called corpse running, which saw you sprinting back to your dead body to collect your loot. In the Souls games, you spill all your souls and humanity, or blood echoes, when you die, and you must go back to where you fell to retrieve them from your corpse. Death is given greater weight in these games, but that one chance to claim back your stuff means they also feel somewhat fair. And in Zombie U, you don't just go back to a corpse to get your lost loot back. You have to find a zombified version of the last character you played as and defeat them to retrieve your inventory. It's a clever twist, and it largely works from a narrative perspective too. And then there are games that are all about acknowledging death, like in Super Time Force, where your past selves fight alongside you, and iOS puzzler Sometimes You Die, where you have to use your dead body as a platform for your ancestors. There are also games that continue marching on after your demise. Heavy Rain, for example, had moments where one of the 4 main characters could be killed, and this doesn't result in a game over. Instead, the story zigzags to reflect that character's death. A different take on this occurs in DS game Aliens Infestation, which has Marines wiped out permanently when they're killed. You'll have to find replacement recruits hiding in the ship. Sure, it's a slight twist on a 4-life system, and you can probably screw yourself over by 6 years, goddamn. Is that we shouldn't be talking about the difference between violent and non-violent games at all, because the distinction is basically pretty arbitrary and it distracts from a much more important issue. But before I can explain myself, we've got to go right down to conceptual bedrock and figure out how a story works and why violence seems to pop up all over the place. Trust me, it'll make sense in a bit. As literally any literature course will teach you, the foundational element of any and all stories is some sort of conflict. Now, for reasons that will become apparent later, I'm not going to use that word going forwards. Instead, we'll say that all stories need some sort of central struggle. In most, if not all narratives, both the characters within the story and the audience outside it are confronted with new situations and ideas they'll have to reconcile with or overcome, causing them to grow as a person or look at the world differently. It's this interplay between people, beliefs and concepts that drives change and ultimately creates tension, a dramatic arc, external and internal dialogue, as well as basically anything else that constitutes our idea of a narrative.
To use a boring example, Luke Skywalker's journey to become a Jedi Knight over 3 movies wouldn't be interesting to the viewer, nor would it carry any emotional weight if he didn't have to undergo some sort of difficulty and change as a person to get there. If he was just always talented and heroic and a great leader, then it would have been much more difficult to get invested in and enjoy his story. The same is true for video games. Games are built around giving players opportunities to confront and learn from new systems and ideas before having our knowledge and skills tested. You start off as a fresh-faced noob, you get challenged by the game, learn to overcome those obstacles, and come out the other side better at the game and having had fun doing so. This is a cycle that repeats over and over in basically all games, from mastering the specifics of gunplay in something like Apex Legends, to leveling up in an RPG by killing tougher and tougher baddies, or even by learning how to build your army in an RTS to best destroy your enemies. What you might have noticed here is that all these pretty classic examples are inherently violent. Why? Well, that's because violence is, somewhat unsurprisingly, a very easy and very useful way to express a struggle in a way that all players can immediately understand and empathise with. Doom doesn't need to go through the effort of explaining what these imps want, why you're supposed to hate them, or how you're going to deal with them, because it doesn't have to. You've got a shotgun, these weird looking dudes are trying to kill you, you don't want to die, and the only way to get them to not kill you is to get them first. It's a really easy struggle that feels good to triumph over, and also teaches you what Doom is all about. Even Wondersong, a game all about fixing people's problems with music that I'll get back to later, uses violent themes in its tutorial. Very early on, you get to pick up this cool sword, and you'll quickly realise that you can use your mouse to swing it around. It isn't until the bard messes up and drops the sword that you realise you've inadvertently learned how to sing, a control scheme that would have been much harder to convey without the more obvious physicality of swordplay. Okay, so you probably get that violence is a common theme in media from Hamlet to the Avengers because it's an easy conflict to portray, and everyone's going to empathise with it because no one likes dying. But why go through the effort of explaining why violence is so popular if I don't think violence is what's making a lot of mainstream games feel the same? Well, that's because I don't want to give the impression that we should just make all games violent because it's easy. Games should absolutely cater to a variety of tastes, but I also need to make it clear that games containing violent themes and games that feel violent to play aren't always the same. As we've seen, violence can be used in games that feel quite chilled out and relaxing, and adrenaline-pumping, combative games can be entirely pacifistic. We need to be able to distinguish aesthetic from how we approach and engage with games if we're going to get to the bottom of this burnout feeling. The gory Doom and the lovely, lovely Planet both focus on fast-paced, stressful shooting action. The brutal Viking battles of Northgard see you driving your enemies off an uncharted island with force, but the non-violent off-world trading companies' economic wars are no less cutthroat and end with the same result. Iconoclasts might make a really big point of using non-lethal weaponry, but instead... Дорана она, значит. Нормально играй, значит, и все, да, вот на вот. Да, вот есть на самом деле. Вот я говорил, так если ты плохо играешь, надо играть лучше, значит, сильнее надо играть, звук бывает лучше, значит. Сильнее бывает. Не связано. Ладно. Уехали. На себя. Себя-то не себя. Да, вот это бессмысленно. Ну да, видишь, что такое. Ну ладно, все.
Не себе, не говоря вот это, себе, да. Have you ever watched a super satisfying, seemingly impossible video and wonder, I wonder how they did that? Well, the answer is actually most often with 3D rendering, and that's exactly what I'll be showing you guys how to do in this video. So the other day I found myself watching compilations of these satisfying videos and just really enjoying it. So naturally I decided to make this super unsatisfying animation here and I posted it all over social media. And of course you guys kind of hated me for it, but I thought it was funny. And ultimately, I am a nice person, so I will satisfy your needs and show you guys how to easily create this ultra-satisfying animation in Blender 3D, with all the tips and tricks and secrets on how it's done. Hey, you want to know what else is super satisfying? Having all of your passwords, credit card, and personal info being autofilled for you online while being stored away in a safe, secure, easy to access. Не надо это, я говорю, ничего не делаю. Мы все умрем. Spending the finite source of Marines and then saving the game. But by taking influence from... The biggest issue I see with so-called AI experts is that they think they know more than they do. And they think they're smarter than they actually are. In general, we are all much smarter than we think we are, but much less smart, dumber than we think we are. We are all much smarter than we think we are, but much less smart, dumber than we think we are. By a lot. So this tends to plague smart people. They just can't. They define themselves by their intelligence, and they don't like the idea that a machine could be way smarter than them. So they discount the idea, which is fundamentally flawed. That's the wishful thinking situation. I'm really quite close to, or very close to the cutting edge in AI, and it scares the hell out of me. It's capable of vastly more than almost anyone knows. And the rate of improvement is exponential. You can see this in things like AlphaGo, which went from, in the span of maybe 6 to 9 months, it went from being unable to beat even a reasonably good Go player to then beating the European world champion, who was ranked 600, then beating Lee Sedol 4-5, who was the world champion for many years, then beating the current world champion, then beating everyone while playing simultaneously. Then there was AlphaZero, which crushed AlphaGo 100-0. And AlphaZero just learned by playing itself, and it can play basically any game that you put the rules in for. Whatever rules you give it, you literally read the rules, play the game, and be superhuman. For any game. Nobody expected that rate of improvement. If you ask those same experts who think AI is not progressing at the rate that I'm saying, I think you will find that their predictions for things like Go and other AI advancements have. Хочешь заговорить на английском? Follow me. Привет, меня зовут Алекс Рубанов, и я основатель онлайн-школы английского English. Я приглашаю... The batting average is quite weak. It's not good. We'll see this. It's not good. Saying, I think you will find that their predictions for things like Go and other AI advancements
so the batting average is quite weak. It's not good. We'll see this also with self-driving. NHTSA did a study on Tesla's autopilot version 1, which was relatively primitive, and found that it was a 45% reduction in highway accidents. And that's despite autopilot 1 being just version 1. So the rate of improvement is really dramatic. I think that's the single biggest existential crisis that we face, and the most pressing one. I'm not normally an advocate of regulation and oversight. I mean, I think one should generally err on the side of minimizing those things. But this is a case where you have a very serious danger to the public. And therefore, there needs to be a public body that has insight and then oversight on to confirm that everyone is developing AI safely. This is extremely important. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by and large. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by and large. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. That would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. So why do we have no regulatory oversight? This is insane. I'm not really all that worried about the short-term stuff. The things that are, like narrow AI is not a species-level risk. It will result in dislocation, in lost jobs, and the sort of better weaponry and that kind of thing. But it is not a fundamental species-level risk, whereas digital superintelligence is. So it's really all about laying the groundwork to make sure that if humanity collectively decides that creating digital... Нет, ну так невозможно, все ведь понимают, что ты ничего не делай, не будешь деньги получать, как ты считаешь, по крайней мере. Все равно кто-то будет что-то делать, кто-то будет идти впереди и будет собирать все бабки. Да, то есть, как бы, то есть, ну, я понял уже, наоборот. Смотри, это такая райская пора, когда все роботы будут делать все, а мы как бараны будем тут сидеть. Это как бы из примитивной, ну, из очень старой научной фантастики, из примитивной, очень недалекой, скажем, ну, или как хочешь называть. Ну, да. Такого не будет, понимаешь? То есть, как бы, никогда не будет барану, да, я понимаю, я понял уже, да. Да, и это нормально, понимаешь. Так такое давно уже тогда было бы, просто уже, да. Пастбище нашлись, я тоже. Халява, знаешь такое? Или задарма, может быть? Может, не надо это подарок судьбы. Жрать, срать и все бесплатно. И хорошо, и всю жизнь. Или не надо ничего. Ну, думаю, сам, да. Ты про меня, что ли, говоришь? Нет. Понимаешь, ты все равно будешь это делать. То есть, как бы, разговора нет, да. Ну, типа того, давать людям, быть не, ну да, а себе ты не будешь давать, а делать ничего не будешь, что ли? Давать людям это как бы, это не сел, говорится, да. Ладно, не надо. Это у меня, да. Это мужская, да. Creating digital superintelligence is the right move, then we should do so very, very carefully. Very, very carefully. This is the most important thing that we could possibly do. Well, I mean, there are other things that are on a longer time scale. And obviously the things that I believe in, like extending life beyond Earth, making life multiplanetary. I believe in sort of Asimov's Foundation series, or the principle that you really want to recommend
reading the foundation series, but Ну, нет, it's like if you know that there's likely to be, you don't know, понимаешь, there's likely. как бы мы сейчас даже с тобой говорить про это смешно будет, понимаешь? Нормально, да. Наоборот, да. Ну вот это, что деньги-то делаются сами тебе. Нет, понял. I think there'll be another dark ages, which it seems, my guess is there probably will be at some point. I'm not predicting that we're about to enter dark ages, but that there's some probability that we will, particularly if there's a Third World War. Beyond Earth, making life multiplanetary. I'm a big believer in sort of Asimov's Foundation series, or the principle that you really want to, I recommend reading the Foundation series, but it's like if you know that there's likely to be, you don't know, but there's likely to be another dark ages, which it seems, my guess is there probably will be at some point. I'm not predicting that we're about to enter the dark ages, but that there's some probability that we will, particularly if there's a Third World War. Then we want to make sure that there's enough of a seed of human civilization somewhere else to bring civilization back. The best of the software out there. I still have yet to see anything else that competes with. And perhaps. Как ты застрахуешься, бра? Да. Наоборот, я понял. Ну да. И самое смешное, что ты сам соглашаешься с этим всем. Ну как все как у тебя понял просто. Ну да. Ну вот это он говорил. Может, представь, говорит, как ну нет, ты просто. А, это я что ли? Да, ну. Нет, я, понимаешь, я не счетовый человек, у меня денег нету, мне общество даже заработать не дает. Для женщин это хорошо, наверное. Нормально, да. Не знаю, что-то мне интересное. Ну так или иначе. Наверное. Никто не подскажет тебе. Ладно, скажет. The length of the dark ages. I think that's why it's important to get a self-sustaining base and perhaps shorten the length of the dark ages. I think that's why it's important to get a self-sustaining base, ideally on Mars, because Mars is far enough away from Earth that a war on Earth, the Mars base might survive. It's more likely to survive than a moon base. But I think a moon base and a Mars base that could perhaps help regenerate life back here on Earth would be really important, and to get that done before a possible World War III. Last century we had 2 massive world wars, 3 if you count the Cold War. I think it's unlikely that we'll never have another World War again. There probably will be at some point. Yeah, it just could be radioactive rubble. So. Games like XCOM Enemy Unknown, where you build relationships with your soldiers only to see them permanently lost if killed in battle. Infestation gives player death an emotional sting that most games lack. And finally, there are games that give you a second chance, like in Prey, where you're shunted to the spirit world and can play duck hunt against mythical birds to recover health before being sent back into battle. You've also got the buddy system in Far Cry 2, where a mercenary pal can drag you to safety, the defibrillator in Rage that lets you play a minigame to bounce back to life, and the Last Stand in Mordor, which gives you a second chance in battle. All of the games in this video make your mortality feel more impactful, or they cut out the endless repetition that comes with death, or they manage to reconcile the player's death with the narrative in a smart way. So let's not immediately settle for the exact same game over mechanic that we've been using for the past 4 decades. Take a moment to think whether there's a more interesting way to handle mortality in your game and implement it. Thanks for watching. You can subscribe for more game design videos. Leave a comment if you play a game with a clever twist on player death,
and please consider supporting the show on Patreon. Again, I'm not predicting it. It seems like, well, if you say given enough time, will it be? Most likely, given enough time. This has been our pattern in the past. But I think that sustainable energy is so obviously really important. As tautological, if it's not sustainable, it's unsustainable. Well, I think that the core technologies are there with the wind, solar, with batteries. The fundamental problem is that there's an unpriced externality in the cost of CO2. The market economics works very well if things are priced correctly, but when things are not priced correctly, and something that has zero cost, then that's where you get distortions in the market that inhibit the progress of other technologies. So essentially anything that produces carbon, puts carbon into the atmosphere, which includes rockets, by the way, so I'm not excluding rockets from this, there has to be a price. And then you can start off with a low price, but then that price, and then depending upon whether that price has any effect on the parts per million of CO2 in the atmosphere, you can adjust that price up or down. But in the absence of a price, we sort of pretend that digging trillions of tons of fossil fuels from deep under the earth and putting it into the atmosphere, we're pretending that has no probability of bad outcome. And the entire scientific community is saying, obviously, it's going to have bad outcome. Obviously, you're changing the chemical constituents of the atmosphere. So, so it's really up to people and governments to put a price on carbon, and then automatically the right thing happens. It's really straightforward. It sounds like I'm backtracking, but there's actually an argument that more carbon in the atmosphere is actually good, but up to a point. So we might actually arguably have been a little carbon starved. If you go back 200 years ago and say, okay, or 400 years ago, we had like 200. $80, 290 parts per million of carbon. We're probably a little carbon starved. Now we're about 400, just past the 400 mark. I think somewhere in the 400s, probably okay. We don't have to worry about sequestering carbon or anything like that. Now, if this momentum keeps going, and we start going up to 600, 800, 1,000, 1,500, that's where things get really squirrely. And the sheer momentum of the world's energy infrastructure is leading us in that direction. So it's just very important that the public and governments push to ensure the correct price of carbon is paid. That will be the thing that matters. But right now, the other things that are really stressing me out in a big way are AI, obviously. There's somebody who, I can't remember his name, but had a good suggestion for what the optimization of the AI should be. What's its utility function? You have to be careful about this because you say maximize happiness, and the AI concludes that happiness is a function of dopamine and serotonin. So it captures all humans, injects your brain with large amounts of dopamine and serotonin. Like, okay, that's not what we meant. But I like the definition of like, the AI should try to it captures all humans, injects your brain with large amounts of dopamine and serotonin. Like, okay, that's not what we meant. But I like the definition of like, the AI should try to maximize the freedom of action of humanity. Maximize the freedom of action. Maximize freedom, essentially. I like that definition. Привет, я Дуду Дрон. Я помогаю бескодным созданиям, вроде вас, выполнять свои обещания.
Я в этом очень хорош. Переходите по ссылке, поделитесь своим обещанием, и я помогу вам не забыть о нем. Надо, да. Вот нет, наоборот, нет, надо. Чего варить будешь теперь? Чего буду варить? Опа, опа. Наоборот, вот нет, наоборот. Да. Забирай, понял, да. Вот и на самом деле. Если я буду наоборот, то хорошо, скажи, какой мне еще быть? Как относиться? Почему я должен отказываться от каких-то... Да. Какая нафиг разница? Ты все равно всю жизнь будешь заниматься черти чем, но тебе это не будет нравиться, понимаешь? Например. Ну или, ну какая нахер разница? Ну да. Тебе и себе, и людям надо угодить. По-своему скажи, все то же самое получится. Ну разве нет? Нет? А отдельно угождаешь людям, отдельно себе. Ну, как бы. И нормально, что ли? И... Нет, наоборот, я понял, что наоборот, да. Ну, то есть ты, да, понимаю. И долго это будет длиться? Да, то есть, как бы, и так, это так и должно быть, что ли? Или как бы, а ты сдохнешь, кому легче станет? Всем людям, наверное, легче станет. А ты, ну, себя поугождал, что дальше, да? Как бы, кому-то надо посмешище просто. Но совпасть, может, как-то должно, нет? Чтобы время, ну, как минимум, да. Ну, смотри, сам рассуждай, да. Так то же самое все говорят, блин, у тебя вот и все. Так что нехрен. Не, вроде плати мне деньги, сейчас не надо. Я шутил уже просто. Definition, да, наверное, да. Вот что тебе надо? Define, да. Я не понимаю, экстаз состояния, да. Ну хорошо, экстаз, и чё? Да. Скилл. Ты помнишь, что мужик это не экстаз. Экстаз это я вот родился на свет от папы. Он экстаз. Как бы да. Женщины тоже экстаз, наверное. Это не важно. Ну это все так. Да, то есть, ну ладно, экстаз, и что дальше? Нет. Дело не, кстати, ну что, наркоту будешь торговать, что ли? Чё, о чем речь? Скилл твой какой? То есть, что ты умеешь, да? То есть, ну ладно, давай учись, все равно будет скилл, понимаешь? Появится обязательно кто-то, кто лучше тебя делает это, побольше учиться. Более, потому что он заметил и будет делать как бы после это платить, понимаешь? Он вычленит технологию продаж из этого, понимаешь? Начинает другие инструменты использовать, а ты такой, я такой, да, понимаешь, он тебя просто, да. То есть, честно говоря, да. Вот и все, да. Людям здесь нужны какие-то, да, просто обыватели. Вот ты так не обыватель, да, обыватель, да, ну нет, ну ладно, пусть даже так. Я согласен, да, я в том, ну, потребителем, да. Ну, ты все равно же тоже потребитель. Обыватель, ладно, допустим, не знаю слово, допустим. Да, ну, как бы негативно, наверное, скажем, да. Потребитель. Все равно ты, ну что ты, еду, воздух не потребляешь, что ли? Да, то есть, как бы, не знаю, электричество, то есть тебе деваться некуда. Ну что ты вообще ничего не потребляешь, так ты что, надо сидеть на пальме тогда? И ты пальму потребляешь тогда тоже, потому что рано или поздно там кто-то будет жить и тебе скажут, иди отсюда, я понял, что слезай с пальмы, и ты сама, да. Это частная территория, там все типа, аренда помещения, потому что, ну не важно. То есть это обман, ну нет, он так не думает, что ли, да? Он же про себя и говорит, ну ладно, происходит. Ну нет, это так. Ну то есть невозможно,
То есть не потребляя прожить невозможно, правильно? На небе может и можно, хотя это тоже что потребляет, то есть все равно ты будешь, ну, условно, я просто условно, если ты будешь, то значит условно, если, ну я просто так говорю, для маразматиков, если будет какое-то я, то оно тоже будет, из чего это понимает, то есть просто так, это для шизиков чисто, то есть вдруг, ну нет, мне плевать, потому что, я тебе просто говорю, ну да без разницы. Ну хорошо, ты ничего там потреблять не будешь, наверное. Ладно, давай туда сразу, давай. Помочь тебе, нет? Не, я не специалист вообще. Ладно, забудь. Просто так, это не важно. Это даже не сути касается, там еще, да, ты понял, там, да, туда можно что угодно запихать. Хоть Аль-Каиду, хоть что угодно. Там можно списать что угодно туда. Понимаешь? Можно вайгалу, кстати, туда тоже. Можно, да много чего можно. Можно рыбы, там, знаешь, разные рыбы, жареные и камбала. Я видел такое, да? Например. Хорошо, да. Как бы ладно. Давай просто реальность какую-то, да, посмотришь. Просто чисто вот объективка, что вот точно есть, как бы, да. Ну это как бы, это сложно, это уже сложно. Почему тогда вдруг как они лежат, считаются больными людьми? Все они такие, ну давайте выпустим, они же все здоровые. А все равно на попечении, понимаешь, и мало того, что попечение, еще и самое, да. То есть это как делайте выводы, ну короче, да, потреблять это не так уж и плохо, и это невозможно, как бы, да, без этого. Нет, что ли, опять, возможно, не потребляя жить, что ли, думаете? Ну я не знаю, ну и как? Нет, потреблять это разные вещи, как бы, да. Ну, я про себя и говорил, да. Ну не будем. Ну, невозможно жить, не потребляя ничего. Это не бывает такого, это просто. Ну просто это, ну, как бы желание самого себя обмануть, да. Не бывает такого, да. В очень комфортной территории. Ну хорошо, я не очень понимаю, что вы имеете в виду, смотри. Вот я живу на юге, например, рядом с пальмами. И ничего не потребляю там, кроме пальм, солнца и бананов, да, типа, которые как бы бесплатные, да. Типа того, да. Одежду. Ну, я ее не потребляю, я могу голый ходить там. Не буду же я китайскую это самое, и сам себе свяжу что-нибудь, да. Женщина моя тоже такая будет, да. Ну а как, ну а что теперь? Ну, например, ну и женщины тоже не потребляют, значит, ну ладно, потребляют, это не надо, да, просто, ну без женщин, значит, просто так, да, в целом так, или там без мужчин, неважно. Одинокий организм, короче, который не потребляет кого-то или ничего там. Да, то есть, как бы, ну, ты согласен, что долго ты так, ну, как бы, такого не бывает. Даже если ты себе запихнешь, все равно не получится, что ты ничего не потребляешь, да. Да. Ты же не Маугли, даже Маугли и тот потребляет там, да, понимает, вот. Ну, то есть, это очень плохо, что ли? Ну, да, понимаю. Да, ну, наоборот, да. Ну, вот это есть, то есть, это плохо потреблять, ну, я понял. Просто ты сам не замечаешь, все равно вот воздух, тут микробов каких-нибудь, кислород у нас бесплатный вроде как, вода у нас тоже, ну не совсем, да, так сказать, тогда территория бесплатная, да, я говорю, кто-нибудь скажет, это моя частная территория, ладно, тебе так говорю. Ну, а зачем? Нет, вот о себе он так думает. Я ничего не потребляю, что ли? Что это имеется в виду? Ну вот, ну ладно. Как мне там, я не понимаю, я вообще не знаю ничего себе. Что за бред, блин. Ну да, надо производить, потому что потребляешь, что все равно это сам автоматом получается.
Нет, не получается, потому что надо их брать просто и все, да. Брать надо себя, значит, да. Ну нет, вот это он имеет в виду. Что значит так нет? Ну ладно, вот давай не будешь потреблять еду. Вот не потребляй еду, давай. Что еще не потреблять? А что еще мне надо? Одежду не потребляй, да. О чем все говорят? О себе они так говорят. Ну вот это имеется в виду. Ну из чего? Да я-то здесь. Ну невозможно, потому что прожить ничего не используя невозможно, потому что. Ну нет, ну иди в джунгли там, живи голожопой. Ну ладно, я тебя понял. Он про это и говорит тебе. Это что, нормально что ли? Ну, вот это он говорит. А, ну типа, ну тогда, ну да, типа вот он это имеет в виду. Вот это есть, да. Ну вот это было самое. Условный нуль, да, условный такой. А еду будешь откуда брать? Кто ее будет растить? Она сама будет расти. Можешь им кликать, теплицы, которые сделает доктор Джек. Нет, разрешитель. Не понимаю я. Типа райское древо, да. Ну, ну вот это он имеет в виду. А, ну это... Нет, ну короче... Да я с ума сошел, что ли? Прям вот не есть, не пить не будешь, ничего, никак. Ну ладно, пускай представим, то есть не есть, не пить не будешь. Да? Даже вообще ничего. Да? Рот тогда можно убрать тебе, да? А чтобы говорить из него, ну пищевод хотя бы точно можно, значит. Я вас не понимаю. То есть слово, да. Вот нет, это тебя так. Это ложь, это условно просто, так скажем, что ничего не потребляя, как бы, это надо понимать, да. Потреблять это значит делать что-то какое-то добро, ну, я про себя говорю, это вот, да, вот это, ну да. А тело, то есть как бы ладно, условно так, да, то есть все, летать будешь, парить будешь, на земле, да. Да, вот он назадил, но все равно, ну как ты сам, ну так дальше иди, да. Тело твое все равно должно что-то кушать и пить и так далее. Да. Это нормально, если ты работаешь, да. Даже если ты не работаешь, все равно как бы это, понимаешь. Но я не знаю, вот это сложно уже, да. Ну, по идее, может и так, если ты был на биозе ходил, то может и так даже. А с чем тебе это? С какой целью-то? То есть, убеждает. Ну, давайте продемонстрируем. Петрович у нас так ладно.